And I'm recording the lesson Chemical Bonding and Molecular Structure from NEET Guide MTG. So let's understand what is chemical bonding. The process of combinations which involves the union of two or more atoms through the redistribution of electrons in their outer shells so that all the atoms acquire a stable noble gas configuration of minimum energy is called chemical bonding. Coastal-Lewis approach to chemical bonding. Atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another, by gaining or losing, or by sharing of valence electrons in order to complete their octet or duplet octet rule. Now see, valence electrons. The number of electrons present in outermost shell level of an atom is called valence electrons. Chemical bonding depends on the number of valence electrons. Only valence electrons take part in chemical bonding. The number of chemical bonds formed by an atom in the molecule is known as its valency. Valency of an atom depends mainly on the valence electrons. Atoms having 8 electrons in their outermost shell are stable and chemically inert. An atom can acquire 8 electrons in outermost shell by two means. A. By losing or accepting electrons, that is ionic bonding. B. By sharing electrons, that is covalent bonding. This is known as the octet rule. Ionic bond. An ionic bond is formed when one or more electrons from the valence shell of an atom, usually a highly electropositive element, are completely transferred to the valence shell of another atom, usually a highly electronegative element. That is, one will acquire, one A will be A plus and B will be B minus. The compounds containing such a bond are called ionic or electrovalent compounds. The bond existing between the oppositely charged ions is called an ionic or electrovalent or polar bond, or the bond formed by the electrostatic attraction between positive and negative ions. Electrovalent bond is not possible between similar atoms. This type of bonding requires two atoms of different nature. One atom should have the tendency to lose or electrons, that is electropositive in nature, and the other atom should have the tendency to accept electron or electrons, that is electronegative in nature. Factors influencing the formation of ionic bond. Greater the difference of electronegativity between two atoms, higher will be the possibility of formation of ionic bond. Low ionization energy facilitates the formation of cation. High electron affinity facilitates the formation of anion. The higher magnitude of the lattice energy, the greater is the tendency of the formation of an ionic bond. Characteristics of ionic compounds: mainly solid at room temperature. Due to strong attractive forces, they are hard and have high melting and boiling points. Ionic compounds are soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvents. These compounds conduct electricity in molten state and show fast ionic reactions. Now, covalent bond. The bond which is formed between two combining atoms by the mutual sharing of electron pairs between them is called covalent bond. The compounds containing a covalent bond are called covalent compounds. That is, they have shared electron pair between them. Factors influencing the formation of covalent bonds. If the electronegativity difference between the two atoms is zero or very small, then such atoms prefer to share electrons, that is, form covalent bonds. When both the atoms are short in electrons in the valence shell, in comparison to the stable and noble gas configuration, then such atoms complete the outermost shell by sharing electrons. Covalency is the number of electrons contributed by an atom of the element for sharing with other atoms as to achieve noble gas configuration. Then, next page. Characteristics of covalent compounds. Due to weak nature of these forces, the covalent compounds usually exist in all the three states, namely solids, liquids and gases at ordinary temperature. The melting points and boiling points of the covalent compounds, except those which form giant molecules, are comparatively low. Giant molecules म्हणजे काय माहिती का? डायमंड असतो ना, तो giant molecule करतो माहिती का? Covalent compounds dissolve readily in non-polar solvents, undergo molecular or non-ionic reactions which are slow. Due to the absence of free electrons and ions in the covalent compounds, the conduction of electric current does not take place. Polar covalent bond. A covalent bond in which electrons are shared unequally and the bonded atoms acquire a partial positive and negative charge is called a polar covalent bond. A molecule having partial positive and partial negative charge separated by a distance is referred to as dipole. Calculation of percentage of ionic character in a polar covalent bond, that is A
B in a molecule. Based on the electronegativity difference XA minus XB of the bonded atoms have been proposed using the following empirical equations. Actually this is not very important, पण आपल्याला आयनिक कॅरेक्टर मोजायला एक इक्वेशन आहे, ते म्हणजे काय आहे की डायपोल ऑब्झर्व्ड अपॉन percentage ionic character can be it has a formula of dipole observed upon dipole ionic into 100. हे लक्षात ठेवा, हे fingertip मध्ये दिलेलं आहे. Now dipole moment. The dipole moment of a polar molecule is given by the product of charge at one end and the distance between the opposite charges. So dipole moment rho, no it's not rho, it's micro, is equal to it's not micro also, it is mu is equal to electric charge into bond length. Dipole moment is measured in dBA units. So 1 dBA is equal to 10 raised to minus 18 ESU centimeter, that is equal to 3.33 into 10 raised to minus 30 coulometer. Dipole moment is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Dipole moment is a, so some common substances. Just keep in mind that CO2 has zero dipole moment. BS3 also has zero dipole moment. CH4 also has zero dipole moment. CCl4 also has zero dipole moment, right? Yes. So yeah. Then they have given one example that the dipole moment of KCl is 3.33 into 10 raised to minus 29 kilometer, which indicates that it is highly polar molecule, right? The interatomic distance between K plus and Cl minus in this molecule is 2.6 into 10 raised to minus 10 meter. Calculate the dipole moment of KCl molecule. So here they have first calculated the dipole calculated. That is 1.6 into 10 raised to minus 19 into 2.6 into 10 raised to minus 10. So the answer will be 4.1 into 10 raised to minus 29. So actually they have percentage ionic character can be derived from the mu observed upon mu ionic into 100. So mu observed is 3.33 into 10 raised to minus 29 upon mu calculated, or mu ionic will be 4.1 into 10 raised to minus 29 into 100, that will give 82%. Then coordinate bonds. An electron pair bond where both electrons originate from one atom and none from the other are called coordinate bonds or dative bonds. Since in coordinate bonds two electrons are shared by two atoms, they differ from normal covalent bonds only in the way they are formed, and once formed they are identical to normal covalent bonds. The dative covalent bond in H3N, or we can say H3N, or we can say NH3 and BS3. It is the dative covalent bond, that we can say that coordinate covalent bond. Lewis acid based concept of coordinate bond. Actually prior I remember that Lewis acid compounds have the ability of back bonding. Back bonding means what? That one atom has the one electron pair less, and one atom has extra electron pair. So the atom with extra electron pair will share his pair with the atom with less one of the less electron pair. So it will happen like that. So back bonding is happened. So it forms, like, I guess it is formed in NSiH4 thrice. It is formed in that compound. It is also formed, I guess, in BS3. Then in coordination compounds, the metal ion acts as an acceptor. That is, metal ion has an empty orbital and hence accepts an electron pair, and the ligand acts as a donor. Lewis base. Ligand has a lone pair of electrons in it. The formation of a coordinate bond in a coordination compound or adduct can be represented as, hence coordinate bond is also called donor acceptor bond. Characteristics of coordinate compounds. They exist as gases, liquids and solids. Melting point and boiling point. Higher than covalent compounds and lower than coordinate bonds कसं असतं की melting point is higher than covalent but it is lower than ionic compound. So soluble in non-polar solvents and insoluble in polar solvents. Okay. So coordinate पण covalent सारखाच आहे. It behaves as non-conductors of electricity, undergo molecular or non-ionic reactions. Okay, now bond parameters. Bond length. Distance between the centers of bonded atom is called bond length or bond distance. Bond length of A ते दिलंय, ठीक आहे, एवढं काही नाहीये, एवढं डीप मध्ये नाही आम्हाला. But they have just given that ethane मध्ये ethane means C2H6, so it will be sp3 hybridization. So percentage of S character of hybrid orbital will be 25%, and they have given just bond length. Ethylene लक्षात ठेवायचं, alkane मध्ये sp3, alkene मध्ये sp2 आणि
अल्काइन मध्ये sp हायब्रिडायझेशन असतं आणि अल्कीन मध्ये s percentage of s कॅरेक्टर 33.3% आणि ऍसिटिलीन मध्ये percentage of s कॅरेक्टर 50% असते. For a given atom the bond length increases with the size of the other atom bonded to it. Bond energy. The amount of energy required to break a bond is called bond dissociation energy or bond energy. The energy term corresponds to the energy released or bond energy. Larger the bond energy, stronger is the bond. Greater the electronegativity difference, greater is the bond polarity, greater is the bond energy. Example, HF ची जास्त असती HCl पेक्षा is greater than HBr is greater than HI. More directional is a bond, higher is the bond strength. More directional is the bond, higher is the bond strength. So sp3 is greater than sp2 is greater than sp is greater than pp is greater than sp is greater than ss. Bond angles. The angle between the bonding electron pairs in a given molecule or ion is called bond angle. As the s character of the hybrid bond increases, the bond angle increases. एक मिनिट थांब, काय त्यांनी दिलंय? As the S character of hybrid bond increases, the bond angle also increases. Okay. So sp3 has okay. So bond angle increases. S character of the अच्छा म्हणजे sp3 मध्ये सगळ्यात लीस्ट आहे बॉन्ड अँगल. sp3 हायब्रिडायझेशन करणारे जे कंपाऊंड्स आहेत त्यांचं बॉन्ड अँगल जे लीस्ट आहे, कारण 109.28 डिग्री आहे त्यांचं इट इज लेस देन sp2 हॅज 120 डिग्री आणि इट इज लेस देन sp. म्हणजे त्यांनी s कॅरेक्टर म्हणजे काय, sp3 मध्ये किती पर्सेंट आहे, इट विल बी 1/4 इंटू I guess 100, so it will be 25%. sp2 मध्ये कसं असणार आहे 33.3% आहे s कॅरेक्टर आणि sp मध्ये की 50% आहे. सो 50% s कॅरेक्टर sp मध्ये, तर मग sp मध्ये सगळ्यात जास्त अँगल असणार आहे. सो 180 डिग्रीचा. द BAB बॉन्ड अँगल डिक्रीजेस विथ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी और विथ इनक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम. सो NS3 is greater than PS3 is greater than ASS3 is greater than SBS3. Bond order. Number of shared pair of electrons or number of bonds between two molecules is known as bond order. Yes, so isoelectronic molecules or ions have same bond order. N2, CO, NO plus 14 electron sets. They all have bond order as 3. Then the Fuzziness Rule. According to Fuzziness Rule, the power of an ion, that is cation, to distort the electronic cloud of other ion, an ion is known as the polar. हे जरा महत्त्वाचं आहे. पोलरायझिंग पॉवर आणि पोलरायझेशन इज डिफरंट. पोलरायझेशन पॉवर असती, पोलरायझेबिलिटी असती. पोलरायझेशन पॉवर ही कटायनची असती. म्हणजे काय, to distort the electronic cloud of other ion is known as its polarizing or polarization power, whereas the tendency of an ion to get polarized by other ion is known as polarizability. Higher the degree of ionic polarization, greater is the covalent character. Higher the degree of ionic polarization, greater is the covalent character. Then C, polarizing power म्हणजे कोणाची असती, कटायनची असती. polarizing power is directly proportional, polarizing power of cation is inversely proportional to the size of cation. जेवढा कमी साइज असेल कटायनची तेवढे जास्त त्याची polarizing power आहे. Polarizability of anion is directly proportional to the size of anion. म्हणजे जेवढा मोठा anion असेल तेवढा जास्त polarizability असते. Covalent character is directly proportional to the size of the anion but inversely proportional to the size of the cation and is directly proportional to the charge on anion and cation. म्हणजे covalent character ला small cation लागतो, large anion लागतो, large charge on both cation and anion लागतो. एवढंच फक्त. Now relation between bond parameters. Bond length is directly proportional to the size of the atom and it is inversely proportional to the percentage of S character. जेवढं जास्त पर्सेंटेज असेल तेवढी कमी बॉन्ड लेंथ असेल. जेवढं पर्सेंटेज कॅरेक्टर कमी असेल तेवढी जास्त बॉन्ड लेंथ असणार. म्हणजे ऑफकोर्स ना, म्हणजे sp3 मध्ये पर्सेंटेज कॅरेक्टर सगळ्यात कमी आहे आणि पर्सेंटेज ऑफ एस कॅरेक्टर किती आहे त्याच्यामध्ये 25% आहे, पण बॉन्ड लेंथ सगळ्यात जास्त आहे. sp3 कोण करतो, अल्केन करतो. आणि बॉन्ड लेंथ इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टिप्लिसिटी. Bond energy is inversely proportional to bond length. Is directly proportional to S character, percentage of S character. It is inversely proportional to number of lone pairs. Bond angle is directly proportional to percent. हे actually learn करण्याची गोष्ट नाहीये. हे क्वेश्चन सॉल्व केल्यावर अक्कल येते आपल्याला, बरोबर. ही इथं लर्न करून उपयोगच नाहीये. सो पुढचं घेऊया आपण. From each of the following pairs, select the molecule with higher value of property mentioned against them.
सो H2 आणि H2S बॉन्ड अँगल कोणामध्ये जास्त आहे? सो H2 मध्ये ऑफकोर्स, कारण S जो H2O मध्ये कसं होतंय, दोन ओस सेट आहे, ऍक्च्युली दोघांमध्ये पण दोन दोन लोन पेअर्स आहेत, तरी पण का असं आहे बघूया आपण. बॉन्ड अँगल डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. हा, इथं रिलेशन कशाचं दिलंय, तर बॉन्ड अँगल डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ द सेंट्रल ॲटम. दस H2O बॉन्ड अँगल इज ग्रेटर दॅन H2S, राईट. देन बॉन्ड एनर्जी, हा सेकंड काय झालं, N2O2 बॉन्ड एनर्जी सगळ्यात जास्त कोणाची, N2 ची ऑफकोर्स असणार, कारण त्याचा ट्रिपल बॉन्ड आहे, राईट. सो हा, त्यानंतर मग बॉन्ड लेंथ, C ट्रिपल बॉन्ड C ची सगळ्यात कमी असणार आहे, C डबल बॉन्ड त्यानंतर कमी असणार आहे, आणि C सिंगल बॉन्ड ची सगळ्यात जास्त बॉन्ड लेंथ असणार आहे. लिव्हिस स्ट्रक्चर हे काही एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये, तरीही म्हणजे आपल्याला माहित असलं पाहिजे, पण आपण इथलं बघूया. फॉर्मल चार्ज महत्वाचं आहे. द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to atom in the Lewis structure. Formal charge is equal to total number of valence electrons in the free atom minus total number of electron of lone pairs minus half of the bonding electrons. The Lewis structure of O3. O3 चा स्ट्रक्चर कळालं इथं बघ. फर्स्ट O आहे तो डबल बॉन्ड, सेकंड O सिंगल बॉन्ड, थर्ड O. सो यू कॅन म्हणजे आपण आधी डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करू शकतो. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स मायनस लोन पेअर इलेक्ट्रॉन्स मायनस हाफ ऑफ दी बॉन्ड पेअर इलेक्ट्रॉन्स. त्यानंतर इथं त्यांनी दिलंय CO3 चं काढायला लावलंय, ठीक आहे, ते पण आपण काढू शकतो. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन theory, right. So हे पण महत्वाची आहे. VSEPR theory was given by I guess it is given as Niholman Gillespie. पण ऍक्च्युली काय सांगता, प्रत्येक बुक मध्ये वेगळं दिलं, त्यामुळे शक्यतो हे विचारली जाणार नाही. इन अ मॉलिक्यूल द सेंट्रल ॲटम इज सराउंडेड बाय द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स as well as non-bonding electrons, right. Then the electron pairs surrounding the central atom repel each other and move away from one another to occupy the most appropriate position in such a way that there are no further repulsions between them and molecule is in the state of minimum energy and maximum stability. A multiple bond is treated as a single electron pair or single super pair. The order of repulsion between the electron pairs is as follows. So lone pair is greater than lone pair, bond pair is greater than bond pair. LP is greater than LP, BP is greater than BP. Where two or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure. So linear आहे ते sp hybridization मध्ये, sp2 मध्ये ट्रायगोनल प्लेनर म्हणतात किंवा ट्रायंग्युलर प्लेनर पण म्हणतात कधी कधी, डिपेंड करतं. NO2 मध्ये NO2 पण ट्रायगोनल प्लेनर आहे बरं का. त्याच्यानंतर BS3 ट्रायगोनल प्लेनर आहे, आणि मेन म्हणजे NO2 इज बेंड शेप, कारण एक एक लोन पेअर आहे त्याच्याकडे. त्यानंतर टेट्राहेड्रल sp3 हायब्रिडायझेशन आहे, CH4 दाखवतं, त्यानंतर NH3 पण दाखवतं, राईट. त्यानंतर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XCF4 स्क्वेअर बाय पिरामिडल दाखवतो, म्हणजे sp3d2 हायब्रिडायझेशन किंवा d2sp3 म्हणू शकतो. OSF4, ओके, OSF4 पण तसाच आहे आय गेस. येस ऑफकोर्स, दोघांचं पण नाही तसं नाही संस्कृती. OSF4 वेगळं आहे बरं का, किंवा SOS4 म्हणू शकतो आपण. S काय होतो इथं, आता सल्फर मधला असतो हे तर आपल्याला माहितीये. मग सल्फर डबल बॉन्ड O आणि सिंगल बॉन्ड S असं होणार, म्हणजे 4 सिंगल बॉन्ड होणार, 1 डबल बॉन्ड होणार. सल्फरची व्हॅलेन्सी आहे 6, म्हणजे आता 4 5 गेलं, एक हे राहतोय आणि एक घेणार तो बघ. ओ माय गुडनेस, सॉरी. हा, तर मग इथं बघ त्यांनी स्ट्रक्चर कसं दिलंय. पण डबल बॉन्ड झाल्यावरती नाही, एक इलेक्ट्रॉन नाही राहत, सगळे इलेक्ट्रॉन हे होतात, कॉम्बिनेशन मध्ये जातात. त्यामुळे इथं स्ट्रक्चर दिलं ते ट्रायगोनल बायपिरामिडल sp3 हायब्रिडायझेशन म्हणतात त्याला. सो नो लोन पेअर राहिली ह्याला. द व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय हिटलर अँड लंडन इन 1927. लेटर इट वॉज डेव्हलप बाय पॉलिंग अँड स्टेलर. आता एक खूप ऍक्च्युली कर सांगू, हे सायंटिस्ट कधी फालतू गोष्टी विचारत नाहीत ते कधी, म्हणजे सायंटिस्ट ची नावं शक्यतो विचारली जात नाहीत, आपल्याला कॉन्सेप्ट वरती बिल्ड करायचं. A covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of valence shell of the two atoms. Only half-filled atomic orbitals, that is orbitals singly occupied, take part in overlapping process. As the orbital of one atom overlaps the orbital of the another, the electrons in the orbitals begin to move around the both atoms. The strength of bonding depends on the orbital overlap. Orbitals other than s orbitals form bonds only in given directions. Sigma bond, a bond formed between two atoms by the overlap of their atomic orbitals along the internuclear axis in
sigma bonding orbital is symmetrical about the line joining the two nuclei and लक्षात ठेवायचं की सिग्मा बॉन्डचं कसं हेड ऑन ओव्हरलॅप म्हणतात, एंड टू एंड ओव्हरलॅप म्हणतात, एक्शियल ओव्हरलॅप म्हणतात, खूप नाव आहे त्याला. A bond formed between two atoms by overlap of their atomic orbitals along the, हे लक्षात ठेवायचं, along the internuclear axis. In a sigma bonding orbital is symmetrical about the line joining the two nuclei and it has a cylindrical shape around the bond axis. Then the pi bond, a bond formed by lateral sideways overlapping of p or d orbitals in a direction at right angles to the internuclear axis. Pi bond has at electron distribution above and below the bond axis, right? So लक्षात घ्यायचं की s orbital हे ओव्हरलॅप होतं, sp होतो ओव्हरलॅप, pp पण होतो हेड ओव्हरलॅप, साइडवाइज ओव्हरलॅप झालाय हा py मध्ये, आणि हा पाय बॉन्ड आहे. हायब्रिडायझेशन, दिस इज हायपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अँड हॅज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग अँड स्लेटर. आता आधी स्टेलर दिलं, आता स्लेटर झालेलं. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, any number of atomic orbitals of an atom which differ in the energy slightly may mix with each other to form, I know I'm guaranteed with my success, okay, may mix with each other to form new orbitals called hybrid orbitals. The process of mixing or amalgamation of atomic orbitals of nearly same energy to produce a set of entirely new orbitals of equivalent energy is known as hybridization. Only orbitals of nearly same energy belonging to same atom or ion can take part in hybridization. Number of the hybrid orbitals formed is always equal to the number of atomic orbitals which have taken part in the process of hybridization. Now, आता हे ह्याच्यात लक्षात घ्यायचंय की कसं हायब्रिडायझेशन होतं, आणि इथे टेबल दिलेला आहे. आपण जरा उलट वाकडं करूया. आणि इथं त्यांनी इथं दिलेलं आहे की sp हायब्रिडायझेशन मध्ये एक s ऑर्बिटल आहे, एक p ऑर्बिटल आहे. इट फॉर्म्स द ओरिएंटेशन ॲज लिनियर अँड 180 डिग्री बॉन्ड अँगल इज देअर. सो शेप असा होतो. सो कुठले एक्झाम्पल आहेत, BeS2, BeCl2, CO2, CS2, C2H2. C2H2 हा कोण आहे, अल्काईन आहे तो, राईट. त्याच्यानंतर आहे sp2 hybridization, 1s and 2p hybrid orbitals. No, they are the individual orbitals which form the sp2 hybridization. ओरिएंटेशन आहे त्यांचं ट्रायगोनल प्लेनर म्हणू शकतो किंवा ट्रायंग्युलर प्लेनर पण म्हणतात कधी कधी. 120 डिग्री त्यांचा बॉन्ड अँगल आहे. शेप बघितला तू. त्यानंतर त्यांचं एक्झाम्पल आहे BS3C2H4 म्हणजे काय, अल्कीन, राईट. अल्कीन आहे तो. SO2 आहे, SO3 आहे. हे सगळ्यांचं काय आहे, sp2 हायब्रिडायझेशन आहे, राईट. त्यानंतर sp3 मध्ये 1s आणि 3p ऑर्बिटल्स असतात. सो ओरिएंटेशन ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल्स विथ बॉन्ड अँगल. सो इट विल फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आणि 109.28 डिग्रीचा अँगल आहे, राईट. सो एक्झाम्पल्स आर CH4, CCl4, SiF4. हे महत्वाचं आहे, राईट. सो हे जे कार्बनच्या आणि कार्बनच्या ग्रुप मधले आहेत, मोस्ट ऑफ ऑल सगळे जे 4-4 वाले असतात ते टेट्राहेड्रल, पण तरी पण नीट सांभाळून करायचं. कधी कधी वेगळं पण असतं, आपल्याला माहित नाही, कुणाला लोन पेर असती कधी कधी. सो हे लक्षात घेतलं पाहिजे. sp3d मध्ये आपल्याला मिळतं एक s आणि 3p ऑर्बिटल्स आणि 1dz2 ऑर्बिटल. sp3d मध्ये ऍक्च्युली लक्षात घ्यायचं की कुठला d ऑर्बिटल वापरला आहे, हे महत्वाचं आहे. sp3d मध्ये कुठला वापरलाय, dz2 ऑर्बिटल वापरलाय. sp3d मध्ये कुठला वापरलाय, dz2 ऑर्बिटल वापरलाय. सो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, दॅट इज 120 डिग्री अँड 90 डिग्री. असं काय होणार नाही. आय एम कॉन्फिडंट अबाउट माय प्रोग्रेस. सो PCl5, PS5 त्याचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर sp3d2. सो 1s, 3p अँड 2d ऑर्बिटल. सो कुठले कुठले 2d ऑर्बिटल आहेत, तर dx2 - y2 आणि dz2 ते स्ट्रक्चर फॉर्म करतात ऑक्टाहेड्रलचं. सो 90 डिग्री आहे. त्यांचं एक्झाम्पल आहे SF6, CrF6-3. त्याच्यानंतर sp3d3. ऍक्च्युली हे आम्हाला सिलेबस मध्ये नाहीये, तरी पण म्हणजे ठीक आहे की पेंटागोनल बाय पिरामिडल आहे, 70 डिग्री आणि 90 डिग्री आहे. त्याच्यामध्ये dxy, dyz, dxz हे असे 3 ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल आणि 3p ऑर्बिटल असे कंबाईन होतात. तर एक्झाम्पल आहे IF7चं, XEF6चं, राईट. त्याच्यानंतर आहे DSP2. DSP2 मध्ये स्क्वेअर प्लेनर आहे. हा महत्वाचा आहे, हा बुक मध्ये दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक d ऑर्बिटल आहे, एक s ऑर्बिटल आहे, एक 2 p ऑर्बिटल्स आहेत. तर कुठली एक d ऑर्बिटल आहे, dx2 - y2.
right? So त्याचा एक्झाम्पल आहे निकेल सायनाइड wait NiCN4 2- किंवा PtCl4 2- असे. The resonance. Sometimes a molecule cannot be represented by a single Lewis structure to explain all its properties. So it is required to be represented by more than one electronic arrangement, none of which may explain all the properties but can explain most of the properties as a whole. The actual structure of the compound is the intermediate of those representations and is known as resonance hybrid. Those different electronic arrangements are known as resonating structures or canonical structures or contributing structures for the molecule. CO3 मध्ये पण resonance structure आहे. Salient features of resonance. All contributing structures have same position of atoms, that is same atomic arrangement. All the contributing structures have same number of shared or unshared electrons. Contributing structures have nearly equal energy. Contributing structures do not have real existence but are all imaginary. Then the greater the number of resonating structures of comparable energy, greater is the stability of molecule. Then the resonance energy. It is defined as the difference in energy of a resonance hybrid structure and most stable contributing structures having least energy, right? Greater the resonance energy, greater is the stability of the molecule. जेवढा जास्त resonance energy असणार तेवढा जास्त stability असणार आहे molecule मध्ये. आता इथं आपण C2H4 म्हणजे अल्कीन आहे. तर त्याच्यामध्ये C2H4 मध्ये काय होतं सांगता, दोन पाय बॉन्ड होतात, एक सिग्मा होतो, एक सिग्मा नाही 1 2 3 4 5 सिग्मा होतात, राईट? नाही एकच पाय बॉन्ड होतो. सॉरी चुकून बोलली मी. सो एक पाय बॉन्ड होतो का दोन, एकच पाय बॉन्ड होतो रे. आणि C2H2 मध्ये दोन पाय बॉन्ड होतात, राईट? सो हे माहिती आपल्याला. त्यानंतर हायब्रिडायझेशन. CCl2 F2 मध्ये कुठलं टेट्राहेड्रलच असणार आहे, आय गेस टेट्राहेड्रलच असणार आहे. BS3 मध्ये तर ट्रायगोनल प्लेनर, NF3 मध्ये टेट्राहेड्रल, BeS2 मध्ये लिनियर असणार आहे. ऑफकोर्स तेच आहे. ट्रायगोनल प्लेनर म्हणजे sp2, टेट्राहेड्रल म्हणजे sp3 आणि sp3 म्हणजे टेट्राहेड्रल आणि लिनियर म्हणजे sp. The molecular orbital theory. Molecular orbital theory was proposed by Hand and Mulliken in 1932. According to this theory, in a molecule formation, all atomic orbitals of the participating atoms overlap or mix up to form equivalent number of new orbitals called molecular orbitals. Formation of molecular orbitals is explained on the basis of linear combination of atomic orbitals. When atomic orbitals approach each other, their wave function interact with each other in two different ways. Constructive interference, that is when two waves are in phase and produce an additive effect to give rise to a bonding molecular orbital with lower energy written as sigma or pi. Destructive interference, that is when two waves are out of phase and produce subtractive effect to give rise to anti-bonding molecular orbital which with higher energy, that is written as sigma star or pi star. The atomic orbitals which do not take part in bond formation are known as non-bonding orbitals. The molecular orbitals are filled in increasing order of their energy, that is according to Bohr principle. The order of energy for diatomic molecules, for diatomic homonuclear molecules such as Li2, Be2, B2, C2, N2 is sigma 1s is less than आता बघ Li baby sin साठी sigma 1s is less than sigma star 1s is less than sigma 2s. त्याचे लक्षात ठेवायचं, नायट्रोजन पर्यंतचे ते दोन पाय खाली असतात, पण ऑक्सिजन, फ्लोरीन आणि निऑन साठी दोन पाय खाली नसतात, तिथं एक सिग्मा खाली असतो, राईट? सो हे लक्षात ठेवायचं आणि त्यानुसार आहे त्याची ऑर्डर. द डिफरन्स इन द सिक्वेन्स ऑफ सिग्मा 2p अँड पाय 2p ऑर्बिटल्स इन टू एनर्जी लेवल डायग्राम इज बिकॉज ऑफ द इंटरॅक्शन ऑफ 2s. तर हे बघ इथं सेम हाच क्वेश्चन विचारलाय वायटर्स मध्ये, आम्हाला तो आला नाहीये. सो इथं वाचून घ्यायचं की the difference in sequence of sigma 2p and pi 2p orbitals in two energy level diagrams is because of the interaction of 2s and 2pz orbitals in the molecules Li2, B2, C2 and N2. The difference in energy level of 2s and 2pz orbitals is small. As a result of that, sigma 2s and sigma 2pz are so close that the repulsive forces present between them raise the energy of sigma 2pz and it becomes greater than that of pi 2p orbitals, whereas O2, F2 and Ne2, the energy difference of 2s and 2pz atomic orbitals is large enough so that there is no interaction between sigma 2s and sigma 2pz molecular orbitals.
जरा अजून एकदा वाचते का, मला काहीच कळलं नाही. So the difference in sequence of sigma 2p and pi 2p orbitals in two energy level diagrams is because of the interaction of 2s and 2pz orbitals. In the molecules Li2, Be2, C2 and N2, the difference in energy level of 2s and 2pz orbitals is small. As a result of that, sigma 2s and sigma 2pz are so close that the repulsive forces present between them raise the energy of sigma 2pz and it becomes greater than that of the pi 2p orbitals, whereas O2, F2 and Ne2, the energy difference of 2s and 2pz atomic orbitals is large enough so that there is no interaction between sigma 2s and sigma 2pz molecular orbitals. So bond order. The number of covalent bonds formed in a molecule is called its bond order. Mathematically, it can be defined as the half of the difference between the number of bonding and anti-bonding orbitals, right? So, so आता जर number of bonding orbitals is greater than number of anti-bonding, then the positive molecule is stable. हे लक्षात घ्यायचं. इथं विचारतात स्टेबल सगळ्यात कोण आहे, तर त्याच्यामध्ये काय बघायचं, तो आता मला त्याचं हे कळालं की असं का विचारतात की कुठला मॉलिक्यूल जास्त स्टेबल आहे, मग तो सुपर ऑक्साईड देतात, पेरॉक्साईड एक देतात आणि आपल्याला काही कळतच नाही, ढेकळाचं काय कळतं. सो इथं लक्षात घ्यायचं की नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इफ number of bonding orbitals are greater than number of anti-bonding orbitals and the bond order is positive and the molecule is stable. And if the number of bonding orbitals is less than number of anti-bonding orbitals, then it is negative, the molecule is unstable or do not exist. So हे सगळं आहे. त्याच्यानंतर if NB is equal to NA, bond order is 0 and the molecule is unstable or does not exist. Isoelectronic species have same bond order. हे परत इथं दिलंय. So हे सगळं आहे. लक्षात घ्यायचं, O2 is paramagnetic, O2 plus is paramagnetic, O2 minus is also paramagnetic, but O2 2 minus is डायमॅग्नेटिक, म्हणजे त्यांच्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नाहीच. सो द रिलेटिव्ह ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटीची ऑर्डर काय आहे, O2 प्लस इज मोस्ट स्टेबल. का, कारण 6 आहेत ते खालच्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मध्ये आहेत आणि वरती 2 असतात ना, पण आता काय झालं, एक गेला, त्यामुळे 6 minus 1/2 म्हणजे 5/2 म्हणजे 2.5 येते, राईट. त्याच्यानंतर O2 चं किती येणार, 2 येणार. त्याच्यानंतर O2 मायनस, त्याचं किती येणार, 1.5 येणार आणि ह्याचं किती येणार आहे, 1 येणार, राईट. सो हे असं आहे. Hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole interaction when each atom is covalently bonded to a highly electronegative atom. There exists weak electrostatic force of attraction between each atom of one molecule and electronegative atom of another molecule. Hydrogen bond is represented by dotted lines. For example, HF. Hydrogen bond is not a true chemical bond. Types of hydrogen bonding. Generally, hydrogen bonding is of 2 types. First is intermolecular hydrogen bonding. It is hydrogen bonding takes place between the different molecules of either same or different compounds. For example, HF, H2O, ROH. Hydrogen bonding in ammonia. असं काही नाहीये, ओके, आपण लक आपलं बदलू शकतो, असं काही नाहीये. सो NH3, ओके, NH3 मध्ये पण हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं, अमोनिया मध्ये पण होतं, राईट. हायड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉर्मिक ऍसिड, डायमरायझेशन झालं इथं, राईट. ह्याच्यामध्ये पण हायड्रोजन बॉन्डिंग होतोच OH ग्रुप्स मध्ये. OH म्हणजे काय, अल्कोहोलिक ग्रुप्स मध्ये, राईट. असं अजिबात नाहीये, राईट, असं अजिबात नाहीये. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, असं काही नाहीये संस्कृती. दिस टाइप ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन 2 atoms of the same molecule. It is commonly known as chelation and frequently occurs in the organic compounds. Example, O-chlorophenol, O-nitrophenol, salicylic acid, 2,6-dihydroxybenzoic acid. Consequences of hydrogen bonding. Hydrogen bonding has a great influence on physical properties of the compounds. Boiling point, the compounds having hydrogen bonding possess high melting point and boiling point. HF 292.4 म्हणजे सांगितले की higher than other halogen acids. H2 has highest boiling point among hydrides of other group म्हणजे H2S, H2SE, H2TE मध्ये because of the association of virtue of hydrogen bonding. आता solubility. A substance is soluble if it forms hydrogen bonds with polar covalent solvent molecules. For example, lower alcohols, त्यानंतर carboxylic acids, ammonia are soluble in water, of course. Volatility म्हणजे काय, the compounds possessing intermolecular hydrogen bonds have higher boiling point and thus are less volatile. Yes, so काय की intermolecular hydrogen bonding is inversely proportional to volatility.
Lower density of ice than water. In solid ice, hydrogen bonding gives rise to an open cage-like structure in which each water molecule is linked tetrahedrally to 4 water molecules. Thus, molecules no longer remain closely packed and mass per unit volume, that is density, decreases. Density of ice is less than water. When ice melts, the cage-like structure collapses and molecules come closer to each other and thus density of liquid water increases. आता give reason दिलाय, water is a liquid, hydrogen sulfide is a gas through O and S belong to the same, though O and S belong to the same group. तर त्याचं reason आहे oxygen and sulfur belong to the same group and form hydrates H2 and H2S. Oxygen being more electronegative forms strong hydrogen bonding with hydrogen atom of another water molecule, while sulfur cannot make hydrogen bonds, hence boiling point of the water increases, making it a liquid at the room temperature. Another HF. HF is a polar covalent bond due to greater difference in electronegativities of H and F, right? Okay. Polar covalent bond आहे due to greater difference. ते माहिती आपल्याला. Okay. Which of the above two compounds will show higher melting point? So I guess की first. नाही पण त्यांनी दुसरा आन्सर दिलाय, सो माझं चुकलेलं आहे. फर्स्ट त्याचा पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर आहे की कंपाउंड 2 p-nitrophenol. P-nitrophenol has higher boiling point. In p-nitrophenol, molecular association takes place due to extensive hydrogen bonding between the molecules, intermolecular hydrogen bonding. Due to intermolecular hydrogen bonding, more energy needs to be supplied to vaporize the compound. Therefore, it has higher melting point and boiling points. In compound O-nitrophenol, that is first compound, the intramolecular hydrogen bond results in cyclization of molecule and prevents their association. Consequently, less energy needs to be supplied to vaporize the compound, right? So higher melting point will be in compound 2. And compound, and this question is which of the above compounds will be more soluble in water. So compound 2 is more soluble in water than compound 1. That is p-nitrophenol is more soluble in water than O-nitrophenol, because p-nitrophenol is capable of forming hydrogen bonds with water, right? Yes. So okay, so first now let's start the MCQ practice, right? So first MCQ says that sulfuric acid provides a simple example of, that is H2SO4. So here you can, okay, so H2SO4, right? So here it explains us about the coordinate bonds. Okay, H2SO4, because you know what, the second option is here is monocovalent bond. No, it is not a monocovalent. It does not have only single covalent bond. Non-covalent ion, no, it is not a non-covalent ion, because it is sharing, or like we can say that in oxygen and hydrogen covalent bond is taking place, right? And also in sulfur and oxygen also covalent bond is only taking place, so it cannot be non-covalent bond. So C option is a covalent ion. Actually it is not a covalent ion, it forms coordinate bonds, because I guess it has extra lone pairs. Because H2SO4 means, yeah, it has extra lone pairs. So yeah, then which of the following does not contain coordinate bond? CO3 2- does not contain coordinate bond, because CO3 2- has totally completed its octet. Okay, we know the structure of the CO3 2-. So C double bond O, single bond O, single bond O, like that. So 1 2 3 4 5 6 7 8. But NH4 has actually, I guess, not completed its octet. No, it's not like that, I guess. See, NH4 will be like 1 2 3 4 5 6 and 7 8. But here, you know what, NH3 plus H plus ion is resulting in coordinate bond. NH4 has completed its octet, but the thing is that it was actually NH3 plus H plus, because NH3 has extra lone pair, H plus has no electron, so it will share its electron and it will form coordinate bond. BH4 is also like that only, BH3 plus H plus, right? So no, BH3 plus H minus, like that. And no, wait. BH3 will be electron deficient. In A option, BH3 will be electron deficient.
but H minus ion will be, it has completed its duplet, so it will be sharing its 2 electrons with BH3, which is electron deficient, and it will complete its octet, right? H3O plus से बनता सबसे H2O plus H plus, like that. H2O plus H plus, like that will happen. So BH4 will form covalent bond, NH4 will form covalent bond, H3O will also form covalent bond, but CO3 2 minus will not form the covalent bond. Covalent compounds are soluble in nonpolar solvents. In covalent bond, transference of electrons takes place. No, A option is wrong. See, covalent compounds are soluble in A option polar solvents. No, it's not right. Because covalent compound is itself non-polar. Means like, it's not like that. It can be polar or non-polar, but it is always soluble in non-polar solvent only. Then, in covalent bond, the transference of electrons takes place. No, it is not like that. B option, sharing of electrons takes place. Yes, it is totally right. Absolutely right answer. C option, electrons are shared by only one atom. This process happens in coordinate bond. It is not in covalent bond, right? None of the above. It's not the right option. So, which of the following is correct electron dot structure of N2O? B option is the right answer for this. Which of the following is electron deficient? Always boron hydride are the electron deficient. So, BCl3 is electron deficient because it has only, I guess, 6 electrons in it. It needs more 2 electrons to complete its octet. PCl3 is has completed its octet because 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because you know what? BCl3 is electron deficient. PCl3 has completed his valence. It's like valence electrons, like all valence. No. I guess PCl3 has one lone pair because P phosphorus is having 5 valence electrons and it has only combined with 3 chlorines. So one lone pair is present in phosphorus. So phosphorus is not electron deficient. It is electron extra wala. So PCl5 it has completed its. Right, it has not completed its octet, but expanded octet is present. So it has extra lone pairs, not lone pairs, but extra bond pairs with Cl. Then the option NH3, it has extra lone pairs, so it is also not electron deficient. So answer is BCl3. Then NH3 and BH3 form added readily because they form coordinate bond. This is a very famous example of coordinate bond. Chemical bond implies attraction and repulsion balanced at a particular distance, but actually the most important is that attraction is more in chemical bond than the repulsion. Then a lone pair of electrons in an atom implies a pair of valence electrons that is not involved in bonding. D option is the right answer. Of the following sets which does not contain isoelectronic species. So isoelectronic species means PO4 3 minus will have, P will have 15. 15 plus 4 adds are 32. 32 plus 15. It will be 32 plus 15 will be 47 and 47 plus 3 will be 50. So PO4 3 minus will have 50 electrons. SO4 2 minus is 16 plus 32 will be 8, that is 48 plus 2, 50, right? And isn't there So 50 electrons in SO4 2 minus, then ClO4 will have 17 plus 32, that is 49, that is 49 plus 1 will be 50. Then A option, all are isoelectronic species. Then Cn minus N2 and C2 2 minus. So C will have 6 plus 7, that is 13 plus 1, 14 electrons. N2 will also have 14 electrons. C2 2 minus will also have 14 electrons. These are also all isoelectronic species. C option says that SO3 2 minus. SO3 2 minus means S means 16 electrons plus 24 electrons. That will have 50 and 52. 52 electrons in SO3 2 minus. Then CO3 2 minus will have 12 plus 24, that will be 36 plus 2, 38 electrons in CO3 2 minus. So this is not isoelectronic species. So C option is the right answer. BO3 3 minus will have 5 plus 24, that is 29 plus 3, 32 electrons. CO3 2 minus will have 6 plus
24, that is 30, then plus 2, 32 electrons, and NO3 minus will have 7 plus 24, that is 31 plus 1, 32 electrons. So the option is all are having they are having same electrons, that is they are isoelectronic species. Which of the following is electron deficient molecule? Always boron hydrides are only the electrodeficient molecule. So A option is the right answer. What formal charges are present in the molecule? C6H5, C triple bond N, single bond N. Now single bond O. So now you can see that here many carbon atoms are present. So don't go to find the formal charge of carbon atom. It will be leading to confusion. So only find formal charge of hydrogen and nitrogen or oxygen. Nitrogen and oxygen. So nitrogen is having 5 valence electrons minus lone pair is not there. I don't think sure. Lone pair is actually not there. So 5 minus half of 1, 2, 3, 4, 8. So plus 1 is on the nitrogen. Formal charge on nitrogen is plus 1, and oxygen will have 6 minus 6 valence electrons minus lone pair electrons will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus half of 2. So minus 1 will be the formal charge on the oxygen. So the option is the right answer. Then which one of the following constitutes a group of the isoelectronic species? So in 2 will have 14, O2 will have 16 electrons, NO minus will have 7 plus 8, that is 15 plus 1, that is 16 electrons, and these are not isoelectronic. So the option C2 2 minus will have 14 electrons, O2 minus will have 18 plus 1 19 electrons. So these are also not isoelectronic. C option NO C2 minus 2 Cn minus N2. So NO will have 7 plus 8 15 electrons. C2 2 minus means 14 electrons. Cn minus will have 6 plus 7, that is 13. NO will have 14 electrons. Yes, 7 plus 8 15. I guess it is NO plus. Minus 1 14, right? C2 2 minus will have 14 electrons. Cn minus means what? 6 plus 7, that is 13 plus 1 14 electrons, and N2 will have 14 electrons. So C option is the right answer. They have asked us which is the isoelectronic group. Then Cn minus means what? 6 plus 7, that is 13 minus 1, that means no, plus 1 14 electrons, N2 14 electrons, O2 18 electrons it will have, because 16 plus 2 18. C2 2 minus will also have 14 electrons. But the option is not the right answer. Which of the following are a group of isoelectronic species? Again this one, O2 minus F2. No, I guess it is F minus. O2 minus means what? 8 plus 2 10. F minus means what? 9 plus 1 10. Na plus means what? 10 minus 1 10. 11 minus 1 10. Mg2 plus means what? 12 minus 10. 12 minus 1 12 minus 2 10. So option is the right answer. These are only the isoelectronic species. Formal charge on the central oxygen atom in O3. We know the O3 structure. O double bond O, single bond O, central atom, 6 valence electrons minus lone pair electrons will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 only lone pair will be there. So 2 electrons in lone pair, half into bonding electrons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So 3, 4 minus 3, 1 plus 1 will be the charge on the central atom of the oxygen. The option is the right answer. The formal charge of O atoms in this ion which is given is, so 6 valence electrons minus lone pairs are 4 minus half into 4, that is 2. 2 minus 2 is 0. 0 is the formal charge. Maximum covalency of an element of atomic number 7 is yes, so it will actually maximum covalency of an element of an atomic number 7. Atomic number will be 7 element will be nitrogen, right? Maximum covalency of an element of the atomic number 7 is, that is it will be the element will be the nitrogen element, and the answer is given 4. Now why it is given 4 answer we'll see in this. So 17. Which option is the right answer? 17th question. 2 minutes.
I'll just check it out. So they have given that the electronic configuration of an element of atomic number 7 is 1 is to 2 is to 2p1 2px1 2py1 2pz1. The valency shell is second principal shell which has only 4 orbitals. Therefore, the element can form maximum of 4 covalent bonds. Thus its covalency is 4. Actually it must be 3. But they have given that nitrogen is having covalency of 4 because they have considered the 3 orbitals of p. 3 orbitals of p and 1 orbital of s. See, again I'll repeat the answer which they have given. The valency shell is second principal shell which has only 4 orbitals. Therefore, the element can form maximum of 4 covalent bonds. Thus, its covalency is 4. Okay, it can share. Okay, Which of the following is better electron pair donor? Which of the following is a better electron pair donor? Okay, so PCH3 thrice, PH3, NH3, NCH3 thrice. So, I guess, wait, PH3 is totally, I guess, no, PH3 has 1 lone pair, NH3 also has 1 lone pair, and CH3 thrice will also have 1 lone pair. Better electron donor will be NH3, I guess. 18, sir? No, but they have given it as C option. Now, why they have given it like that? I have to search about it because I have not marked in this. Which of the following is a better electron pair donor? So they have given it as 18th question. C answer is given. CnCH3 thrice as the answer. So which will search in this? Which of the following has better? I'll search it. I have doubt in 17th question. In 18th question, the octet rule is observed in PCl5? No. CO2? Yes. BCl3? No. BCl3 is having incomplete octet. PCl5 is having expanded octet. SF6 is also having expanded octet. In diamond, the bond present is, of course, covalent bond is present in it. Yes. Which among the following is an electron deficient? Always boron hydrides. Boron wale jo compounds are, they are electron deficient. So C option is the right answer. What is the nature of the bond between B and O? Okay, so it will be like C2H5O. C2H5 twice of O and BS3 will form coordinate covalent bond. Here C2H5 twice of O will act as donor and BS3 will act as acceptor. So it will form coordinate covalent bond. So C2H5 twice of O will be donor of the electron pair and BS3 will be acceptor of the electron pair. Which of the following is least ionic? Least ionic will be most covalent and most covalent will be least electropositive. Right. So 23A options there because they have given like, see, these are all ionic compounds only, but from that all the least ionic will be the transition metal which is AgCl. It is a transition metal compound in which Ag is less electropositive, hence electronegativity difference is less and hence it is the least ionic. So the bonds in K4SeCN6R. Now see, they have given
The bonds in K4 SECN6. So K4 SECN6 will form K4 plus SECN6 minus. Then CN will have covalent bonds in it, right? Okay. Then no. I guess K4 K4 plus SECN6 minus will be ionic bond. Covalent bond will be between CN, that is C triple bond N, and coordinate bond will be in between, I guess. It will be in between. Coordinate bond will be in between SC and CN6, I guess. I'll just check it. See, ionic bond will be C. I'll read that. Ionic bond between 4K plus and FeCN6 4 minus. Coordinate bond between SC and CN, and covalent bond between C and N to form C triple bond N. Right? Yes. So my actually guesses were right, but I was not sure about it. Right? Yes. So C option is the right answer. It will form ionic also, covalent also, coordinate also. Then given electronic configuration for 4 electrons as 1s2 to 2s2p. So that's the one which is capable of forming ionic as well as covalent bonds. So it will be actually fluorine. Third 1s2 2s2 2p5. 9 atomic number आहे त्याचा, because it can form F2 which is a covalent bond, and it can also form NAF which is ionic bond, right? Yes. So C option is the right answer. Which of the following has covalent as well as ionic bond? So it is, which of the following is covalent as well as ionic bond? That is NaOH. NaCl has purely ionic bond. H2O is purely covalent. असं नको ठेवू, ती चुकून पडेल अंगावर माझ्या. असं ठेवा. Which of the following has covalent as well as ionic bond? NaCl ionic bond है purely. NaOH आहे तो ionic पण आहे, covalent पण आहे, कारण Na plus OH minus हा ionic असणार, आणि OH मध्ये O आणि H मध्ये सिंगल बॉन्ड असणार आहे, तो कोवॅलंट वाला असणार आहे. H2 मध्ये पूर्ण कोवॅलंट आहे, HCl मध्ये पूर्ण आयोनिक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा MCQ आहे, which of the following is least ionic. आता least ionic actually हे सगळेच आयोनिक आहेत, राईट, बट least ionic त्याच्यातलं मग KCl हे सगळ्यात आयोनिक आहे, BaCl2 हे पण आयोनिक आहे, C6H5NH3Cl- हे पण आयोनिक आहे. का सांगू का, C6H5NH3 प्लस असं एक होणार आणि Cl- असं एक होणार. सो असं हे होऊन मग हे आयोनिक होते, राईट. आणि C2H5Cl आहे ना, हे कोव्हॅलेंट बॉन्डचा प्रकार आहे, कारण कार्बन प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये. आता आपण कन्फ्युज होऊ शकतो A आणि D मध्ये, पण काय आहे ना की इथं D मध्ये भरपूर आयन्स आहेत, NH3 प्लस Cl- आहे, बरोबर, जरी ते कोव्हॅलेंट असेल. त्यामुळे लीस्ट आयनिक असणार आहे ते A ऑप्शन मधलं असणार आहे. त्यानंतर 20th आहे ते outermost shells of 2 elements X and Y. हो म्हणते की, रोज म्हणते मी, 7 वाजता बोलते. outermost shells of 2 elements X and Y have 2 and 6 electrons. 2 आणि 6 म्हणजे दोघांच्या व्हॅलेन्सी 2च आहे, एक दोन देणार, एक 2 घेणार, म्हणून मग A ऑप्शन इज द राईट आन्सर. 28 चा येत आहे ऑफकोर्स. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल M is 1s2 2s2 2p6 3s1 म्हणजे किती, 11, म्हणजे सोडियम येतो. आणि द फॉर्म्युला ऑफ इट्स ऑक्साइड विल बी, ऑफकोर्स त्याचा व्हॅलेन्सी 1 आहे, ऑक्साइडची 2 आहे, म्हणजे M2O असणार. द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक अँड कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स इज, सो इट इज ऍक्च्युअली आय गेस, ओके, बोथ आयनिक आणि कोव्हॅलेंट. सो CH4 मध्ये पूर्ण कोव्हॅलेंट आहे, H2 मध्ये पूर्ण कोव्हॅलेंट आहे, कारण दोन्हीही सेम आहेत, दोन्ही नॉन मेटल आहेत H2 मध्ये. KCN मध्ये कसं होतंय, K प्लस CN- हा आयोनिक होतोय, C ट्रिपल बॉन्ड N मध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड होतोय. डी ऑप्शन मध्ये प्युअरली आयोनिक आहे, राईट. त्यांनी विचारले दोन्ही कोव्हॅलेंट पण आहे, आयोनिक पण आहे. आता विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ऑफकोर्स सॉलिड NaCl विल नॉट कंडक्ट. मोल्टन NaOH इट कॅन कंडक्ट, मोल्टन KOH कॅन कंडक्ट, aqueous NaCl surely it will conduct, पण solid NaCl cannot conduct. म्हणजे prohibited, strictly prohibited. An ionic solid is a poor conductor of electricity because ions occupy 6 positions in solids. Ionic solid is a poor conductor of electricity, because
पहिल्यांदा आयन्स डू नॉट कंडक्ट असं कधी होत नाही. चार्ज ऑन द आयन्स इज युनिफॉर्मली नाही असं नाही. आयन्स ऑक्युपाय 6 पोझिशन्स इन सॉलिड. येस दिस इज राईट आन्सर. कारण फ्री आयन्सच प्रेझेंट नसतात आयनिक सॉलिडमध्ये. आयन्स हॅव युनिफॉर्म फील्ड ऑफ इन्फ्लुएन्स अराउंड इट. ओके सो 33 मध्ये बी SO4 इज इनसोल्युबल इन वॉटर बिकॉज कारण लॅटिस एनर्जी इज मोर दॅन हायड्रेशन एनर्जी असं दिलंय त्यांनी. हायड्रेशन एनर्जी ज्याची जास्त असते लॅटिस एनर्जी पेक्षा तो सोल्युबल असतो. बट हिअर लॅटिस एनर्जी इज मोर दॅन हायड्रेशन एनर्जी आणि लॅटिस एनर्जी इज मोर दॅन हेच आन्सर आहे 33चा CA. An ionic compound is soluble in water only when hydration energy is more than lattice energy. असं त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलं तिथं. काय दिलंय? An ionic compound is soluble in water only when hydration energy is more than the lattice energy. Ionic bond formation between A and B can take place only if ionization energy is low and electron affinity is more. Which one of the following is mostly likely to form an ionic bond? So HO हा covalent असणार, HCl हा ionic असतो, HN हा covalent असतो, NaCl हा मोस्ट लाईकली आहे. HCl पण असतो पण तरी पण ते दोन्ही नॉन मेटल किती बोलायला गेलं तरी. त्यामुळे HCl हा कोव्हॅलंटच करतो बरं का, लक्षात ठेव. HCl हा आयोनिक नाहीये, HCl हा कोव्हॅलंट आहे. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम ऑन स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड? ऑफकोर्स ते इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स जास्त येणार ना जर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह जास्त असेल ॲटम आयनिक बॉन्ड मध्ये. त्यामुळे मग आयनिक बॉन्ड ऑफकोर्स इन्क्रीज होणार आहे. अगरबत्ती कुठे लावली? If AB is an ionic compound, then A should have low ionization enthalpy and B should have more electron affinity, right? त्याच्यानंतर among the alkaline earth metals element forming predominantly covalent bonds. कोव्हॅलंट बॉन्डला स्मॉलेस्ट कटायन लागतो. त्यामुळे ह्यांच्यामध्ये बेटा मागे कार सेंटर मधला सगळ्यात छोटा कोण असणार आहे? बेटा म्हणजे कोण? बेरिलियम. त्यानंतर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलार मॉलिक्यूल? तर त्याच्यामध्ये आहे CCl4. आता हे बघ CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl हे ऍक्च्युली काय सांगतो नॉन पोलार आहे ना. CCl4 तिन्हीकडे ClCl एक्ट्रॅक्ट करतात, दोन नेट डायपोल ती 0 होती. CHCl3 मध्ये असं होतं की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मध्ये ClCl एकाच बाजूला अट्रॅक्ट करतात त्यामुळे तो पोलार होतोय. CH2Cl2 मध्ये पण तसंच होतंय आणि CH3Cl मध्ये पण तसंच होतंय. एका बाजूनी क्लोरीन किती झालं तरी अट्रॅक्ट करतोय त्यामुळे तो पोलार होतोय. किती थोडा कमी होणार पण हे होणार पोलार होणार तो. The bond with maximum covalent character between non-metallic elements is found. A bond with maximum covalent character. A bond with maximum covalent character between non-metallic elements is found. A bond with maximum covalent character. A bond with maximum covalent character between non-metallic हे कधी होतं ज्यावेळेस आयडेंटिकल ऍटम्स मध्ये मॅक्सिमम म्हणजे मॅक्सिमम कधी होतं जेव्हा आयडेंटिकल ऍटम्स मध्ये होतं ना. 40 सीच आहे ना, 43 सीच आहे कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स त्यांचा 0च येतो माहिती का जर आयडेंटिकल ऍटम्स मध्ये असेल तर. दोघांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सेमच आहे ना. द बॉन्ड बिटवीन टू आयडेंटिकल नॉन metals atoms has pair of electrons equally shared between them. Of course unequally shared between the two असं तर नसतं कधी. transferred fully from one atom to another असं पण नसतं कधी. with identical spin असं पण नसतं कधी. equally shared between them. त्यानंतर the electronegativities of F, that is fluorine, chlorine, bromine and iodine are 4, 3, 2.8, 2.5. hydrogen halide with high percentage of ionic character. तर सगळ्यात ionic character कोणाकडे असणार आहे? ज्याच्याकडे जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स असणार आहे. ज्याची जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी त्याचा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स. मग आता मला सांग ए ऑप्शन ऑफकोर्स बरोबर असणार आहे ना. त्यानंतर among LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4 the covalent bond character varies. आता मला सांग सगळ्यात जास्त कोव्हॅलंट कोण असणार आहे? जो सगळ्यात छोटा असणार आहे, स्मॉलेस्ट कटायन असणार आहे. स्मॉलेस्ट कटायन कोण आहे? ली बेबी सिनॉफ मध्ये C आहे, CCl4 आहे. त्यामुळे CCl4 कडे सगळ्यात जास्त, त्यानंतर BCl3 मध्ये, त्यानंतर BCl2 मध्ये आणि मग LiCl मध्ये. त्यानंतर द डायपोल मोमेंट ऑफ OPM डायक्लोरोबेन्झेन विल बी इन ऑर्डर. आता ते ऍक्च्युली आहे ऑर्थो पॅरा मेटा डायक्लोरोबेन्झेन. ऑर्थो मेटा पॅरा OMP चा आन्सर आहे. OMP 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 असं लक्षात ठेवायचंय.
म्हणजे पण ते ऍक्च्युली हे होऊ शकतं. ऑर्थो म्हणजे काय की Cl सगळ्यात जवळ असतो. आपण बघूया तुझं ऑर्थो भानगड आहे माहिती का. त्यामुळे OMP. In which of the following molecules is the covalent bond most polar? Most polar असणार तो सगळ्यात इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह मध्ये H2 मध्ये तर 0 पोलॅरिटी असणार आहे. HI HBr HCl राहिला. मग H सगळ्यात इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे Cl आहे. Sodium chloride is an ionic compound whereas hydrogen chloride is mainly covalent because electronegativity difference in this case of hydrogen and chlorine is less than 2.1. त्यांनी 46 चा आन्सर बी दिलाय की म्हणजे ते म्हणतात की सोडियम क्लोराईड हा आयनिक कंपाऊंड आहे, हायड्रोजन क्लोराईड हा कोव्हॅलंट आहे कारण हायड्रोजन हा नॉन मेटल आहे. मला असं वाटलं होतं की इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इन हायड्रोजन इज लेस दॅन 2.1 पण मला वाटतं जास्त असणार कारण हायड्रोजनची खूपच कमी आहे, क्लोरीनची जर जास्त असणार. त्यामुळे हा ऍक्च्युली अप्रोप्रिएट वाटत नाही मला, पण बी आता वाटायला लागलेला आहे. तो बी ऑप्शन हे राईट आहे, लक्षात ठेवा. हायड्रोजन हे नॉन मेटल असल्यामुळे ते आन्सर आहे त्याचं, राईट. सो लक्षात ठेवून हे करायचं. करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ इन्क्रीजिंग कोव्हॅलंट कॅरेक्टर मी तुला सांगितलंय. ली बेबी सिनॉफ नामगल्सी. सो सगळ्यात छोटा असणार आहे त्याचं जास्त कोव्हॅलंट असणार आहे. सो बी ली बेबी, राईट. बे सगळ्यात छोटा बे आहे. सो BCl2 सगळ्यात जास्त असणार आहे. राहिले ए आणि सी ऑप्शन. त्यातला मग ऍक्च्युली ली आहे ना तो बेस अपेक्षा थोडा मोठा आहे त्यामुळे ली सेकंड आला पाहिजे, सेकंडला. त्यामुळे सी ऑप्शन हा बरोबर येतो, राईट. NaCl आहे तो खूप मोठा आहे, Na मोठा आहे जरा Cl पेक्षा. व्हॉट इज नॉट ट्रू अबाउट रेझोनन्स? तर द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हायपोथेटिकल, हे बरोबर आहे. अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन व्हेरियस रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेम, बरोबर आहे. हायब्रिड स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, चुकीचं आहे, अजिबात चुकीचं आहे, पूर्ण चुकीचं आहे. मोस्ट स्टेबल हायब्रिड स्ट्रक्चर असतं माहिती का. हायब्रिड स्ट्रक्चर इज लीस्ट एनर्जेटिक. लीस्ट एनर्जेटिक असतं म्हणून तर मोस्ट स्टेबल असतं ना. केमिकल बॉन्डिंग कशाला होतं? सगळ्यात कमी एनर्जी व्हायला तर केमिकल बॉन्डिंग होतं, स्टेबिलिटी मिळायला तर केमिकल बॉन्डिंग होतं. विच मॉलिक्युल हॅज हायेस्ट डायपोल मोमेंट? ऑफकोर्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह HS. त्यामुळे हे इज द राईट आन्सर. Knowing that radius Na plus is Na plus is greater than Mg2 plus and radius of S2 minus is greater than Cl minus. So least soluble polar solvent म्हणजे कोण? जो जास्त कोव्हॅलंट असणार आहे तो लीस्ट सोल्युबल पोलार सॉल्व्हेंट असणार. जो जास्त कोव्हॅलंट असणार तो लीस्ट सोल्युबल पोलार सॉल्व्हेंट असणार आहे, राईट. तर आता सगळ्यात जास्त कोव्हॅलंट म्हणजे कोण असणार आहे? ज्याचा कटाय नाही तो छोटा आहे, राईट. त्याचा नामक अल्सी, नामकची हेच आहे. मग मॅग्नेशियम आहे तो छोटा आहे आणि अनायन आहे तो मोठा असला पाहिजे विचाराकडे. त्यामुळे क्लोरीन मोठे का सल्फर मोठा आहे? सल्फर मोठा आहे. त्यामुळे ए ऑप्शन इज द राईट आन्सर. Which of the following pair of molecules will have permanent dipole moment for both the members? SiS4 मध्ये 0 आहे, NO2 मध्ये आहे डायपोल मोमेंट, CO2 मध्ये 0 आहे, CO2 मध्ये 0 आहे. त्यामुळे ABD हे कॅन्सल झालं, राहिलं सी ऑप्शन, तोच आहे ऑप्शन. Which of the following gaseous molecule is polar? पोलार आता बघा CS2 मध्ये काय होतंय,
की सी डबल बॉन्ड CS2 चं स्ट्रक्चर मी इथं काढलंय, सी डबल बॉन्ड एस असं होणार, त्यामुळे ते 0 होणार, लिनियर आहे ना त्यामुळे. BF3 मध्ये 0 डायपोल आहे. SnCl2 हा काय होते सांगते मी तुला, पिरॅमिडल स्ट्रक्चर फॉर्म करतोय. SbCl2 पण तसंच आहे, SnCl2 पण आहे तसंच असेल. SnCl2 मध्ये असं होतंय की PbCl4 कसं आहे सांग बरं. काशीगाई सुनपडे मधला जो पडे आहे ना ते Pb आहे, त्यामुळे PbCl4 हा पूर्ण नॉन पोलर आहे, राईट. CCl4 टाइप आहे त्यामुळे नॉन पोलर आहे तो. त्यामुळे राहिला कोण, SnCl2. विच आता त्यानंतर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर्स बोथ मॉलिक्युल्स possess dipole moment. आता CO2 0, BCl3 0. राहिला कोण, A ऑप्शन. झालं, A ऑप्शन राईट आन्सर. Enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is represented as this with electronegativity difference between A and B is related with ding 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 ding. So ह्याचा ऑप्शन C दिलाय त्यांनी काय केलंय ते जरा बघूयात आपण, राईट. सो 54 मध्ये त्यांनी काय केलं आपण बघूया, मलाही माहित नाहीये, ह्याचं काहीतरी आहे. आणि हे पॉलिंगच्या ह्याच्यावरती असे क्वेश्चन्स येत नाहीत, कदापि येत नाहीत. So as per Pauling's electronegativity difference, delta X is proportional to delta SH as XA minus XB is equal to ते असं दिलंय, म्हणजे ते सॉल्व्ह केले का. नेगेटिव्ह साइन शोज आहे बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्झोथर्मिक. ओके, सो 55th म्हणतंय की व्हॉट इज द बॉन्ड और व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ पोलॅरिटी ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड. What is the order of polarity of the following bond? What is the order of polarity of the following bond? आता मला सांग, सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जो असणार, इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असणार तो ते सगळ्यात जास्त असणार, राईट. आणि पोलॅरिटी सगळ्यात जास्त कोणामध्ये असते, ज्याची साईज कमी आहे. पण ऍक्च्युली हा थोडासा कन्फ्युजिंग क्वेश्चन आहे, माहिती का. CH, त्यानंतर SH, त्यानंतर पण इथं पोलॅरिटी मध्ये काय घ्यायचं सांगू का, साईज कमी वेगळी नाही. तर आपल्याला कोव्हॅलेंट नाही बघायचं, आपल्याला इथं पोलॅरिटी बघायची. पोलॅरिटीसाठी काय लागणार सांगू का, मोठा कटायन लागणार आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आयन लागणार, एनायन लागणार. कारण मोठा कटायन असलेला लगेच म्हणजे इलेक्ट्रॉन द्यायला तयार असणार ना. त्यामुळे मग लक्षात घे की के, आता सगळ्यात इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह कोण आहे या सगळ्या ऑप्शन्स मधलं, KF आणि FH वाला. त्यातल्या त्यात कोण असणार आहे, KF असणार, कारण KF हा मोठा आहे, राईट. त्यानंतर आहे KF पेक्षा थोडा छोटा कोण आहे, LICL. अरे LICL छोटा आहे, हा. आणि त्याच्यापेक्षा छोटा आहे SH, त्याच्यापेक्षा छोटा आहे NaI, त्यापेक्षा छोटा आहे BRH, त्यापेक्षा छोटा आहे CH. हा क्वेश्चन 100% येत असू द्या, कारण हा ट्रिकी आहे आणि ह्याच्यात मोस्ट लोक चुकणार, पण मी नाही चुकणार. सो 55th डी ऑप्शन आहे, पाठ नाही करायचंय, लक्षात घे जरा त्यांनी काय दिलंय ते एक्सप्लेनेशन, ते पण जरा लक्षात घे. 55 मध्ये म्हणतात की हायर द व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स हायर विल बी द पोलर नेचर ऑफ द कंपाऊंड. त्यांनी ते ऍक्च्युली ते इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी वगैरे पाठ करायला, मग त्याचं कॅल्क्युलेट करायला काही गरज नाही अजिबात. आपण डायरेक्ट करू. किती टोटल किती MCQs राहिलेत बघू बर. आय गेस 190 आहे आणि माझं चाललंय आता 40 समथिंग. 56 चाललंय, ठीक आहे ना, होतंय ना. 2 तास लागू देत, 3 तास लागू देत, पण IQ मात्र वाढली पाहिजे, बस विषय संपला. बरोबर, IQ मात्र वाढली पाहिजे, है ना. सो ह्याचा डी ऑप्शन का दिलाय, कारण K आणि S मध्ये खूप येतो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह डिफरन्स, आणि K पण लगेच देणार का, आता मग तू जास्त बोलणार ना HS पेक्षा. आता KF सगळ्यात जास्त हे फक्त 3 ऑप्शन मध्ये, B आणि C आणि D मध्ये. आता कन्फ्युज होऊ शकतो आपण C आणि D मध्ये, की प्रॉब्लेम येतो आता F पण इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे, मग आता कसं करायचं, कसं करायचं, असं आहे. पण ह्याच्यात आता परत त्यांनी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स काढत बसलेत ते, त्यामुळे त्यांनी LICL आहे ना तो हे केलाय, कारण LIG खूप कमी आहे. पण आता ऍक्च्युली FH घेतला पाहिजे का नाही त्यांनी, सांग मला. 55 चा आन्सर काय दिलं मला एवढं सांग. 55.
इथं नको ग, आणि आन्सर किती भरायचे. डीच दिलंय त्यांनी आन्सर. थोडंसं ट्रिकी क्वेश्चन आहे जरा. सो कन्फ्युजन होते मधल्या एलिमेंट्स मध्ये ग, LiCl, FH, NaI. ते ऍक्च्युली न्यूमरिकल व्हॅल्यू मध्ये LiCl ची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स जास्त येतो FH पेक्षा. काय येतोय, कारण हे दोन्ही आयोनिक आहेत. HF तो कोव्हॅलेंट आहे, त्यामुळे तो ऍडजस्ट करू शकतो. FH तो कोव्हॅलेंट आहे, त्यामुळे तो ऍडजस्ट करू शकतो. बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे डी ऑप्शन दिलं त्यांनी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हायड्रोजोइक ऍसिड मॉलिक्यूल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कॅनोनिकल फॉर्म. तर मला वाटलं फर्स्ट बघ का असं दिलं त्यांनी. आता इथं त्यांनी एक लॉजिक असं लावलं की लाईट चार्जेस कॅनॉट रिसाइड ऑन ऍडजसंट ॲटम्स. त्यामुळे फर्स्ट आणि सेकंड कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर आहे ते बरोबर आहे. ते CO2 सारखं झालंय बघ. CO2 ला पहिले C डबल बॉन्ड O केलं होतं, आणि त्यानंतर C ट्रिपल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O असं झालं होतं नाही का. पण हे शक्य आहे. त्यांनी थर्ड का चुकीचं म्हणलं सांगू का, तिथे डाऊट नेटवर बघितलं होतं. लाईट चार्जेस कॅनॉट रिसाइड ऑन ऍडजसंट ॲटम्स म्हणे. लाईट चार्जेस कॅनॉट रिसाइड ऑन ऍडजसंट ॲटम्स असं त्यांचं म्हणणं आहे. The charge or size ratio of the cation determines its polarizing power. Which one of the following sequences represents the increasing order of the polarizing power of the cationic species? K plus Ca2 plus Mg2 plus Be2 plus. काय करायचं आपल्याला. The charge or size of the cation determines its polarizing power representing the increasing order polarizing. ज्याची जास्त polarizing power तो जास्त cationic असणार, राईट. अरे तो जास्त कोव्हॅलेंट वाला असणार. मग पोलरायझिंग पॉवर बेटा मांगे कारची आहे. बेटा मांगे स्मॉलेस्ट कटाईनची असणार. सो डी ऑप्शन इज द राईट आन्सर. कारण बेटा मांगे कार स्कूटर सगळ्यात छोटा आहे तो बेरिलियम आहे, त्यानंतर मॅग्नेशियम आहे, त्यानंतर कॅल्शियम आहे, मग पोटॅशियम आहे. कारण सगळ्यात जास्त स्मॉलेस्ट कटाईनची असणार, कारण तो जास्त कोव्हॅलेंट करणार आहे. करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मुवमेंट. आता इथं काय होणार सांगू का, इथं असं आहे की ओके. सो ह्याच्यामध्ये त्यांनी आन्सर काय दिलंय, फर्स्ट इज ग्रेटर दॅन 2 असं दिलंय. तर का दिलंय ते आपण बघूया. राईट. 58. नाउ मायक्रो इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू थीटा. म्हणजे डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू थीटा. लेसर द अँगल हायर द डायपोल मोमेंट म्हणतोय. lesser the angle is the higher the dipole moment, right? So इथं म्हणतात की डायपोल जो अँगल आहे ना तो लेस दॅन 60 डिग्री ड्यू टू इंट्रामॉलिक्युलर एच बॉन्ड. पहिला आहे ना, पहिला डायग्राम दिलाय तो इंट्रामॉलिक्युलर एच बॉन्ड आहे, आणि दुसरा जो डायग्राम आहे तो इंटरमॉलिक्युलर एच. तो पण म्हणजे ऍक्च्युली तिथं डायपोल रिपल्शन आहे, अँगल आहे तो मोठा होतोय अगं. राईट. सो असं आहे. म्हणजे सो फर्स्ट आहे तो ह्यांच्यामध्ये अँगल कमी आहे म्हणे, कारण इथं अँगल कमी आहे म्हणजे कशामुळे, हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे, ते पण इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे. आणि दुसऱ्यामध्ये हे दोन्हीही नॉन मेटल आहेत ना, त्यांचं रिपल्शन होतं. त्यामुळे फर्स्ट ग्रेटर दॅन सेकंड. आर इन द फॉलोइंग कंपाऊंड्स इन ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग डायपोल मुवमेंट. आता टोल्युइन जो असणार आहे ना त्याच्यामध्ये आय गेस डायपोल मोमेंट सगळ्यात कमी असणार आहे, कारण CH3 आहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे. त्यानंतर आता सगळ्यात जास्त कुणामध्ये असणार आहे, ऑर्थोमध्ये असणार आहे, डायक्लोरोबेन्झाईन मध्ये. त्यानंतर OMP माहिती आपल्याला, त्यानंतर मेटा डायक्लोरोबेन्झाईन मध्ये. मग म्हणजे काय असणार आहे, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट असं असणार आहे. थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट. सगळ्यात जास्त कोणामध्ये असणार आहे, थर्ड मध्ये. त्यामुळे बी ऑप्शन इज द राईट आन्सर.
आता इथं काय दिलंय, द रिझल्टंट डायपोल मोमेंट ऑफ वॉटर इज 1.85 इंटू देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ कुलॉम्ब पर मीटर. ते सोपं आहे. 1.85 इंटू 3 केलंय त्यांनी. 18 3 ऑलमोस्ट इट इज 57 म्हणजे 60 पर्यंत जाते. सो म्हणजे तेच की 1.85 इंटू 3.33 इंटू 10⁻³ असं केलं त्यांनी आणि मग त्याचा व्हॅल्यू काढली. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्युल्स हॅज हायेस्ट डायपोल मोमेंट. BS3 मध्ये 0 आहे, NH3 मध्ये B2H6 मध्ये. आता B2H6 म्हणायला गेली तर तो कसा आहे, तो आहे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. मला वाटतं त्याच्यामध्ये कोणच इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह नाहीये B2H6 मध्ये, त्यामुळे अट्रॅक्शन काय 0 डायपोल मोमेंट असणार त्याच्यामध्ये आय गेस. राहिला NH3 सगळ्यात जास्त NH3 मध्ये असते, NH3 पेक्षा जास्त NH3 मध्ये असते. अकॉर्डिंग टू Fuzziness Rule, covalent bonding is favored to small cation हाय म्हणजे लार्ज anion, राईट. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलॅरिटी म्हणजे कमी होणारी पोलॅरिटी सगळ्यात जास्त HF मध्ये असणार ऑफकोर्स, त्यानंतर H2O मध्ये ऑफकोर्स, त्यानंतर SO2 मध्ये ऑफकोर्स, त्यानंतर NH3 मध्ये. सगळ्यात कमी पोलॅरिटी NH3 मध्ये. HF सगळ्यात जास्त असणार लक्षात ठेवा, कारण फ्लोरीन आहे तो सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह, त्यामुळे सगळ्यात जास्त अट्रॅक्ट तो करणार आहे, राईट. त्यानंतर विच बॉन्ड अँगल थीटा वुड रिझल्ट इन मॅक्सिमम डायपोल मोमेंट फॉर दी ट्राय atomic molecule XY2. मॅक्सिमम डायपोल मोमेंट फॉर दी म्हणजे सगळ्यात कमी अँगल असणार आहे ना, मग हे ऑप्शन राईट आन्सर आहे. ज्याचा कमी अँगल असणार तो जास्त डायपोल दाखवणार, ज्याचा जास्त अँगल असणार तो कमी डायपोल दाखवणार ना, मग ऑप्शन इज द राईट आन्सर. The interatomic distances in H2 and Cl2 molecules are this. The bond length of HCl is. त्यांचं काय करायचं सांग का, 74 + 198 करायचं. किती होते, मला वाटते किती होते त्याचं, नाही मला करू दे. 198 + 74 करायचं बाय आणि डिवायडेड बाय 2 करायचं. त्याचा आन्सर येते 136 पिकोमीटर. चेक कर एकदा त्यांनी बरोबर दिलंय का. 66 डी ऑप्शन इज द राईट आन्सर, बरोबर आहे त्यांचं. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्युल्स हॅज हायेस्ट बॉन्ड एनर्जी. ऍक्च्युली काय सांगू का, हायेस्ट बॉन्ड एनर्जी म्हणजे आता माझा विचार होता की N2 मध्ये जास्त असेल, बरोबर. ते काय करतात तुम्ही मेजर करतात माहिती का, मला ते जाग येतं की तुम्ही मेजर का करताय भाडवांनो. पण आता त्यांचा असं पण तर्क असू शकतो, पण आता बघ ना सगळ्यांमध्ये PP ऑर्बिटलच आहे का नाही, आणि ते एवढं लक्षात ठेवणार आहे ते बॉन्ड एनर्जी वगैरे का ठेवायला लागणार आहे, पण कशाला. आता बघा हायेस्ट बॉन्ड त्यातल्या त्यात फ्लोरीन आहे ना, तो 2p किती येणार बघ, 1:2s2 4 आणि 2p5 येणार ह्याचा, आणि हा किती येणार 2p3 येणार, हा येणार 2p. सगळ्यात आतमध्ये सगळ्यात नियरेस्ट टू न्यूक्लियस कुठला आहे, C बॉन्ड C असा आहे. त्यामुळे जास्त एनर्जी कोणाला लागणार, जो सगळ्यात न्यूक्लियसच्या जवळ आहे. सगळ्यात ह्या चौघांमध्ये सगळ्यात जवळ कोण आहे, C कार्बन, त्यामुळे C ऑप्शन मला असं वाटतं. सी ऑप्शन त्यामुळे हे लक्षात घे, हे ट्रिपल बॉन्ड वगैरे वरून जाऊ नको, लक्षात घे. सिली मिस्टेक होऊ शकते माणसाची, पण आपण करायची नाहीये ती, राईट. 66 चं Cच बरोबर आहे, 66 चं Cच बरोबर आहे. का CC मध्ये का हायेस्ट बॉन्ड एनर्जी आहे, कारण CC हा जवळ आहे ग, त्याचे जे इलेक्ट्रॉन ते जवळ आहे न्यूक्लियसच्या. In PO4 3- ion, the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively are. आता PO4 3- चे स्ट्रक्चर काय सांग बरं मला. P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O असं आहे. हा बरोबर. मग आता त्यांनी काय विचारलंय, फॉर्मल चार्ज ऑन each oxygen atom. असं कसं विचारते यार,
प्रत्येकाचं वेगळं असणार का नाही. मॅक्सिमम काढूया आपण. 6 minus 4 minus half of 4. ऍक्च्युली सांगू तर 0 येते, पण जर दुसरा हे घेतला मी 6 minus 6 minus half of त्यांनी तर काय सांगू का, PO4 3 minus ion. द फॉर्मल चार्ज हे 190 क्वेश्चन संपल्याशिवाय उठायचं ना, कळलं. सो आता 67चं त्यांनी काय दिलंय बघ, माझं स्ट्रक्चर तर बरोबर आलंय. आता त्यांनी काय केलंय, फॉर्मलचं काढायला काय केलंय सांगू का त्यांनी. हिअर 3 units नेगेटिव्ह चार्ज इज शेअर्ड बाय 4 atoms. म्हणजे टोटल चार्ज त्याच्यावरती -3 आहे. असे 4 ॲटम आहेत ऑक्सिजनचे, त्यामुळे त्यांनी -3/4 केलं. म्हणजे हा जरा कन्फ्युजिंगच आहे. -3/4 इज इक्वल टू, सो आता त्यांनी काय केलं माहिती का, टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सिजन ॲटम्स. मग -3/4 केलाय त्यांनी 0.75. आणि त्याची बॉन्ड ऑर्डर कशी काढली आहे, तर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 atoms इन ऑल स्ट्रक्चर अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. हे आपण फॉर्म्युला फिंगर टिप मध्ये बघितला होता. हाच फॉर्म्युला इथं वापरलाय त्यांनी. आणि PO4 ला 3 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर असणार, 1 2 3 4 असणार, 4 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर असणार, 3 नाही 4 असणार. आणि किती नंबर ऑफ atoms आहेत त्याचे, बॉन्ड्स बिटवीन atoms किती आहेत, 2 + 1 + 1 + 1 म्हणजे किती, 5 आहेत. म्हणजे त्याच्यावरती बॉन्ड ऑर्डर किती आहे, हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्सचं कॉन्सेप्ट आहे रे बाळा. फिंगर टिप मध्ये ह्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे, हा विसरू नका. PO4 3 minus मध्ये त्यांनी टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सिजन ॲटम्स. आता ऑक्सिजनचं विचारले त्यामुळे ऑक्सिजन नंबर ऑफ ऑक्सिजन ॲटम्स असंच काहीतरी SO4 3 minus वगैरे असतं, बरोबर बरं का. SO4 2 minus जर असतं तर मी काय केलं असतं, -2/4 केलं असतं. म्हणजे -1/2 -0.5 त्याची फॉर्मल चार्ज आला असता ऑक्सिजन वरचा. मग त्यांनी विचारलं असतं आम्हाला बॉन्ड ऑर्डर सांगा. बॉन्ड ऑर्डर SO4 3 minus बरोबर, सॉरी SO4 2 minus बरोबर. SO4 2 minus चे पण 4 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स येणार. मग किती त्याच्यामध्ये बॉन्ड किती होणार, 5 बरोबर. नाना पाटेकर अग्नी साक्षी नाही, त्याच्यामध्ये बॉन्ड होणार, मला सांगू दे थांब. मला वाटतं त्याच्यामध्ये असे होणार ग, त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड होणार त्याच्यामध्ये. त्यामुळे टोटल 6 बॉन्ड होणार आहेत. रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 होणार, म्हणजे 3/2 येणार, म्हणजे 1.5 त्याची बॉन्ड ऑर्डर येते माहिती का. सो असं काढू शकतो आपण. हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरचं आहे. टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सिजन ॲटम्स हे आलं आपलं फॉर्मल चार्ज, बरोबर, त्या ॲटमचा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर किती कसं काढणार आहे आपण, तर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर असं काढलंय त्यांनी. त्यानंतर 68 कार्बन टेट्राक्लोराइड हॅज नो डायपोल मोमेंट बिकॉज, कारण इट इज सिमेट्रिकल टेट्राहायड्रल स्ट्रक्चर, बरोबर आहे. सिमिलर साइजेस ऑफ कार्बन अँड काय संबंध, इट इज प्लेनर काय संबंध, नन ऑफ द अबव काय संबंध. So the option is the right answer. The table shown below gives the dissociation energies for single covalent bonds of carbon atoms with element A, B, C, D. Which element has the smallest atom? Smallest atom कोण असणार, ज्याची एनर्जी जास्त असणार, म्हणजे एनर्जी जास्त म्हणजे कोणाची, D ची आहे, त्यामुळे D. Sorry, B option is the right answer. The bond length between hybridized carbon atom and other carbon atom is minimum in प्रोपाइन. का, कारण त्याच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे, बरं कळलं का. त्यामुळे बॉन्ड लेंथ सगळ्यात कमी कोणामध्ये, प्रोपाइन मध्ये. त्यानंतर which of the following orbital overlapping is not possible according to VBT. So first is totally not possible. B option is also not possible.
C option is negative overlapping, so it is also not possible. So D option is the right answer. Number of sigma bonds in P4 rotaine. आता मी तुला सांगते P4 rotaine चं स्ट्रक्चर कसं. सिग्मा बॉन्ड असते तिथं आपण 16 आहेत बघ, 16 सिग्मा बॉन्ड आहेत त्याच्यामध्ये आणि पाय तिथं 4च असणार आहेत. पाय टोटल 20 बॉन्ड करते माझा. हाऊ मेनी सिग्मा इन पाय बॉन्ड्स आर प्रेझेंट इन टोल्युइन. टोल्युइनचं कसं आहे, बेन्झिनला एक CH3 ग्रुप ऍड केला की टोल्युइन होतो, राईट. सो त्याच्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड मोजायचे मग आपण फक्त, त्यात काही एवढं हे नाहीये. पाय आपल्याला लगेच मोजता येतील माझ्यानुसार. टोल्युइन म्हणजे कसं बघ की 1 2 3 पाय असतात ना, बेन्झिन मध्ये 3च पाय असतात बाळा. आणि सिग्मा असतात ते जास्त असणार बघ, ते जे 6 आणि त्याचे 6 12 आणि हे जे 3 15 बरोबर. Which of the following is p-pi d-pi bonding? p-pi d-pi bonding म्हणजे कोणामध्ये होतं सांग का, बॅक बॉन्डिंग करतो ना जो माणूस त्याच्यामध्ये p-pi d-pi bonding होतं. आणि हा डायरेक्ट स्टेटमेंट तिकडे टाकलाय नीट वायटल्स मध्ये. वा हुशार माणसं आहेत बघ, किती हुशार माणसं आहेत बघितलं का नाही. हा ऍक्च्युली प्रॉब्लेम काय सांगते तुला मी. हे जे आहेत ना वॅकंडी ऑर्बिटल वाले ते बॅक बॉन्डिंग करतात आणि p-pi d-pi bonding तिथंच होतं. NO3 मायनस मध्ये NO3 मायनस हा जो माणूस आहे ना त्याचं कसं म्हणू, त्याचा तो देणार आहे इलेक्ट्रॉन, तो घेणार नाहीये. SO3 कसा घेणार आहे, तो बॅक बॉन्डिंग घेणार आहे, तो काय म्हणतात त्याला एक्सेप्ट करणार आहे. NO3 तो डोनेट करणार आहे बरोबर. BO3 पण एक्सेप्ट करणार, पण ऍक्च्युली इथं p-pi d-pi फक्त SO3 करू शकतो. BO3 थोडी ना, त्याच्याकडे कुठे d ऑर्बिटल्स आहे ढेकळ्याकडे नाहीये. d ऑर्बिटल्स कुठे आहेत, कार्बन कडे कुठे d ऑर्बिटल्स आहेत ढेकळ्याकडे, नायट्रोजन कुठे d ऑर्बिटल्स आहेत. मग आपण लॉजिक लावून तसं असं बी ऑप्शनच करायचंय. सल्फर मध्ये d ऑर्बिटल्स असतात बाळा, 16 आहे त्याचं लक्षात येते का तुला. नायट्रोजन मध्ये लांब पर्यंत नाहीये. फ्लोईंग मॉलिक्युल इज फॉर्म्ड बाय ऑफकोर्स डिओर एक्शियल PP ओव्हरलॅप. म्हणजे काय, सिग्मा बॉन्ड होतं त्याच्यामध्ये एक्शियल मध्ये. साइड वाईज मध्ये काय होतं, पाय बॉन्ड होतो. त्यामुळे ऑप्शन बरोबर आहे, एक्शियल PP ओव्हरलॅप. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉमिना विल ऑकर when two atoms of elements having same spin of electron approach for bonding? Which of the following phenomenon will occur when two atoms of the elements having same spin of electron approach for bonding? एक मिनिट, जस्ट बी प्रोफेशनल अबाउट युअर प्रोग्रेस. अजिबात हवेत जायचं नाही, आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. आपलं खूप काय राहिलेलं बाळा, 200-300 MCQs राहिले, त्यांचे डाऊट्स राहिले, त्यामुळे टेन्शन घेऊन अभ्यास करत, कळलं. हवेत अभ्यास नको करू. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉमिनॉन, अजून 190 म्हणजे अजून 100 90 राहिले, 30 आणि 90 म्हणजे 120 MCQs राहिले तुझे अजून, त्याचं टेन्शन घेतो, कळलं. Which of the following phenomenon will occur when two atoms of elements have same spin? बॉन्डिंगच होणार नाही बिचाऱ्यांमध्ये, बॉन्डिंगच होणार नाही. ओव्हरलॅप तर दूरची गोष्ट आहे, बॉन्डिंगचा संबंधच येत नाही त्याच्यामध्ये. मॉलिक्युल XY2 contains 2 sigma 2 pi bond. आता तुला सांगते 2 pi bonds कशामध्ये होतात. 2 pi bond आहेत ना ते sp2 मध्ये होतात. ACR मध्ये नाही. थांब माझं किती घंटे. 2 pi bond कशामध्ये होतात, चा आन्सर काय दिले त्यांनी सांग मला पहिले. त्यांनी तर हे काय दिले सांग बघा. The valence shell of X has 2 sigma bonds and 1 pair of electrons. Therefore, it is
triangular geometry, it may be mentioned here that bond pairs involved in formation of pi bonds are not considered while deciding the geometry of the molecule. Kai bar, the valence shell of X has 2 sigma bonds and 1 lone pair of electrons. Therefore, it has planar triangular geometry. It may be mentioned here that bond pairs involved in formation of pi bonds are not considered while deciding the geometry of the molecule. अच्छा sp2 hybridization हे बाळा आणि हे कोणामध्ये होतं माहिती का अल्कीन मध्ये होतं C2H2 मध्ये होतं आणि C2H2 मध्ये होतं हो लक्षात घे sp मध्ये 4 पाय बॉन्ड्स असतात म्हणजे काय होतं ऍक्च्युअली सांगते मी तुला 2 होतात ना ग त्यामुळे मग ते 4 पाय वाटतं आपल्याला आणि 2 पाय पण ऍक्च्युअली याचं लॉजिक मला अजून पण नाही कळलं मी त्याचं सर्च करते द नंबर अँड पण त्याचं ट्रायगोनल प्लेनर आहे त्याचं चुकून सुद्धा लिनियर करायचं नाहीये त्याचा आन्सर ट्रायगोनल प्लेनरच आहे The number and type of bonds between carbon atoms in calcium carbide. आता calcium carbide हा माणूस कसा आहे CaCO2 sorry it's not CaCO2 it's just CaC2 by our CaC2 is CaC2 the number and type of bonds between carbon atoms in calcium carbide is it is CaC2 so C triple bond C होता त्याच्यामध्ये So त्याचं स्ट्रक्चर हे इथं दिलंय मी इथं काढलंय इथं त्याचं स्ट्रक्चर नंबर अँड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन ॲटम्स इन कॅल्शियम कार्बाइड आर तर 1 सिग्मा आहे 2 पाय आहे त्याच्यामध्ये राईट 78 चं डीप्स आहे ना डीप्स आहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्युल्स आयन BF3NO2 सेंट्रल ॲटम इज sp2 हायब्रिडाइज मला सांग BF3 ट्रायगोनल प्लेनर आहे sp2 चे NO2 हा पण मला वाटतं ट्रायगोनल प्लेनर मी वाचल्यासारखं वाटतं NH2 आहे ना तो टेट्राहेड्रल आहे H2O पण टेट्राहेड्रल आहे त्यामुळे sp3 त्यामुळे BF3 आणि NO2 च आहे मी C ऑप्शन आहे द जॉमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर्स अँड शेप ऑफ I3- रिस्पेक्टिव्हली I3- हा लिनियर करतो पण एक्सपेक्टेड आहे की त्याच्याकडून ट्रायगोनल बायपिरामिडल करेल द पर्सेंटेज ऑफ S कॅरेक्टर इन हायब्रिड sp मध्ये सगळ्यात जास्त 50% sp2 मध्ये 33% sp3 मध्ये 25% द बॉन्ड अँगल HOH in ice is closest to actually ते टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर करतो त्यामुळे 109.28 च असणार आहे त्याचं राईट त्यानंतर द स्ट्रक्चर अँड हायब्रिडायझेशन ऑफ SiCH3 आता हे मी तेच म्हणतोय की याचा CH4 आहे ना तसाच असणार CCl4 करतो कसं करतो टेट्राहेड्रल सेम तसं करणार हा माणूस सेम तसा टेट्राहेड्रल sp3 हायब्रिडायझेशन दाखवणार बिचारा त्याच्यानंतर sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स ऑफ कोर्स 1/4 ऑफ S कॅरेक्टर बरोबर आहे CCl4 the 4 valencies of carbon are directed towards the corners of the tetrahedron बरोबर tetrahedron म्हणजे काय 4 हे बरोबर शेप कसा आहे ना त्याचा स्क्वेअर प्लेनर येणार बरोबर which of the following statements is not correct hybridization is mixing of atomic orbitals and their simultaneous combination into molecular orbitals हे बरोबर एकदम बरोबर आहे sp2 hybrid orbitals are formed from p atomic orbitals and 1 s atomic orbital sp2 hybrid orbitals are formed from 2p orbitals हा बरोबर आहे हे बरोबर आहे dsp2 hybrid orbitals are all 90 degree to one another ऍक्च्युअली मला सांगू का हे पण बरोबर वाटत होतं बरं का मला कारण हा स्क्वेअर प्लेनर आहे का बिचारा आणि हा 90 डिग्री केला पाहिजे नाही पण त्यांनी तसं नाही दिलं ते चुकीचं दिलं त्यांनी हे d2sp3 hybrid orbitals are all directed towards the म्हणजे sp3d2 म्हणजे स्क्वेअर बायपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल म्हणजे हे बरोबर आहे ऑक्टाहेड्रॉन पण सी ऑप्शन चुकीचा तर तो का चुकीचा बघूया आपण वाचून बघूया 86 म्हणतोय की in the sp2 hybrid orbitals two adjacent orbitals are at 90 degree whereas opposite hybrid orbitals are at 180 degree त्यामुळे सगळे 90 डिग्री नसतात आणि अपोजिट हायब्रिड ऑर्बिटल्स जे असतात ना ते लोन पेअरच्या ह्याच्यात येतात आणि मग ते 180 डिग्री फॉर्म करतात त्यामुळे C option is the wrong म्हणजे wrong incorrect statement so C option is right in which of the following the angle between the two covalent bonds is the largest so H2 मध्ये 2 लोन पेअर सगळ्यात कमी ह्याच्यात असणार आहे NH3 मध्ये 107 आहे CO2 मध्ये 180 डायरेक्ट CH4 मध्ये
CH4 मध्ये टेट्राहेड्रल आहे म्हणजे 109 आहे, म्हणजे सगळ्यात जास्त कोणामध्ये? एडिशन. सी आन्सर आहे. येस. CO2 मध्ये 180 आहे कारण sp हायब्रिडायझेशन आहे बिचाऱ्याकडं. विच हॅज मिनिमम बॉन्ड अँगल. आता H2 मध्ये 2 लोन पेअर आहेत, बरोबर. मग ह्याच्यामध्ये सगळ्यात कमी असणार आहे. NH3 मध्ये पण 1 लोन पेअर आहे. CH4 मध्ये तर लोन पेअरच नाही बिचाऱ्याकडे, पण 109 आहे त्याच्याकडे. NH3 मध्ये 107 आहे. H2S चं 92 काहीतरी होतंय, असं काहीतरी आहे. त्यामुळे H2S चा सगळ्यात मिनिमम आहे. 88 चं आन्सर आहे, त्यांनी इथं दिलं बघ. 92.5 होते बघ, मी वाचलं होतं ते मगाशी. त्यामुळे B ऑप्शन इज द राईट आन्सर. Which of the following geometry is associated with the compound in which central atom assumes sp3d? sp3d म्हणजे काय? 5 आहे त्याच्याकडे, म्हणजे ट्रायगोनल बायपिरामिड. ऑफकोर्स यार, हे असं पाठ आहे अक्षरशः. पिरामिडल जॉमेट्री आहे ती ट्रायगोनल ट्रायगोनल पिरामिडल ही NH3 ची आहे. पेन्सिल आहे ना. Which one of the following has tetrahedral structure? आता हे बघा, SO4 कसा फॉर्म होतो सांगते मी तुला. S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड असं होतं त्याचं, माहिती का? म्हणून 1 2 3 4 5 6 असं होतं ते. SO3 आहे ना, तो ट्रायगोनल प्लेनर करतो. SO3 2 मायनस पण तेच नाही, SO3 2 मायनस टेट्राहेड्रल करणार. 1 मिनिट थांब. SO3 2 मायनस 91 चा आन्सर काय? C आहे, कारण SO4 2 मायनस sp3 हायब्रिडायझेशन. पण SO3 2 मायनस किती असल्या ना तरी बघ ना, तर S मध्ये किती? 6, म्हणजे 6 प्लस 6 प्लस 2 म्हणजे 8/3 2 म्हणजे 4, म्हणजे sp3 येत आहे SO3 2 मायनस. पण ते का असं येत आहे? मला वाटतंय हा कसा असणार सांगू का? SO3 2 मायनस बर का. मग मला वाटतं असं होणार. SO3 2 मायनस जरा स्ट्रक्चर बघ बर, जर SO3 2 मायनस आहे ना, इथं एक्सेप्शन मध्ये 2 2 2 2 हे करणार, म्हणजे हा molecule is square planar DsP2. Which of the following molecules is linear C2H2? कारण हा अल्काइन आहे. CH4 आहे तो टेट्राहेड्रल, H2 टेट्राहेड्रल, NH3 टेट्राहेड्रल, PCl3 is planar sp2 hybrid कारण ट्रायगोनल प्लेनर आहे. मॉलिक्यूल इन विच 100च राहिलेत फक्त आता. sp2 hybrid orbitals are used by the central atom in forming covalent bonds is मला वाटते a molecule in which sp2 hybrid orbitals are used by central atom in forming आता He2 चा काही संबंधच नाही याच्यामध्ये, माहिती का? N2 आहे ना, तो लिनियर करतो. PCl5 आहे तो कसं करणार आहे? PCl5 sp3d करणार. आणि राहिला मग SO2 molecule in which sp2 hybrid orbitals are used. sp2 मध्ये म्हणजे ट्रायगोनल प्लेनर आहे, म्हणजे काय होणार सांगू का? 2 ऑक्सिजन आहेत ना, मग काय करणार तो? C डबल बॉन्ड O करणार, दोन्ही ऑक्सिजनला डबल बॉन्ड करणार, बरोबर. आणि त्याच्याकडे किती लोन पेअर असणार सांगू का?
एकच लोन पेअर राहणार त्याच्याकडे, त्यामुळे मग ते ट्रायगोनल प्लेनर करणार तुम्हाला. द बॉन्ड अँगल ऑफ pH3 इज क्लोज टू. pH3 कसं करणार सांगते मी तुला. एक लोन पेअर राहणार बिचाऱ्याकडे, त्यामुळे तो टेट्राहेड्रल करणार आणि 109 राहणार त्याच्याकडे. ओ माय गुडनेस, चुकीचं केलंय की मी. 95 चं बी बरोबर आहे, पण 96 चं ए आहे बाळा. थांब बरोबर, एकच लोन पेअर आहे ना पण त्याच्याकडे. द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड NH3 bond angle is 107, but whereas pH3 bond angle is 90. This is due to the reason that for the same surrounding atom, as the electronegativity of the central atom decreases and also decreasing the bond pair repulsion, bond angle decreases. कसं हो एवढं कमी? तर तू लक्षात घे ना, त्यांनी कसं काय, हे एक्सेप्शन आहे ना, हा क्वेश्चन येणार समजू टाकेल. आणि सगळे तिथं सी ऑप्शन घेऊन येणार अक्षरशः. पण त्यांनी 96 चं ए दिले. वा, म्हणजे बघ काय दिलं त्यांनी की इन करस्पॉन्डिंग कंपाउंड NH3 बॉन्ड अँगल 107 डिग्री, whereas in pH3 बॉन्ड अँगल इज 90 डिग्री. This is due to the reason that for the same surrounding atom, as the electronegativity of the central atom decreases and also decreasing bond pair repulsion, bond angle also decreases. वा, म्हणजे जर 90 डिग्री आन्सर आहे. शपथ, मला ह्याचं लक्षात ठेवायला लागणार आहे. pH3 चं 90 डिग्री आन्सर आहे अगं. बॉन्ड अँगल इज 160 डिग्री, whereas in pH3 bond angle is approximately 90 डिग्री. त्यांनी बॉन्ड पेअर रिपल्शन आणि बॉन्ड अँगल डिक्रीजेस असं हे केलं. म्हणून ए. In which of the following the central atom does not use sp3 hybrid orbitals? DF2. कारण का सांगताय, H3O प्लस पण sp3D चे, sp3 चे सॉरी, NH2 पण sp3 चे, NH3 पण sp3 चे. BF2 ते लिनियर करताय. द शेप ऑफ कंपाउंड ClF3 BrF5 CF4 SF4. मी सांगते आता, एक CF4 आहे ना, तो स्क्वेअर बाय पिरामिड, म्हणजे स्क्वेअर बाय पिरामिड कुठे येणार आहे, तर स्क्वेअर प्लेनर करतो. स्क्वेअर प्लेनर फक्त सी ऑप्शन मध्ये येतं तिसऱ्या ह्याला, त्यामुळे सी ऑप्शन इज द राईट आन्सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? ऑफकोर्स स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हा NiCN4 आहे, पण ह्याला हा पाठच करायचा, म्हणजे हा लक्षात राहतो परत. सी ऑप्शन राईट आहे तुला. ओके, 90च राहिलेच आता. PCl5 is reactive because in its geometry the axial bonds are longer and weaker than equatorial bonds. हा डायरेक्ट तसं तसा हा सेंटेन्स छापलेला आहे NCERT मध्ये, आणि त्यांनी असं दिलंय 100चं काय आन्सर दिलंय त्यांनी, BNचं दिलंय. त्यांनी असं दिलंय की PCl5 is reactive because it has 5 PCl bonds. काय संबंध हट. बी काय दिलाय की its geometry the axial bonds, जे वरचा आणि खालचा बॉन्ड आहे, they are longer and weaker than equatorial bonds. हे बरोबर आहे. इक्वेटोरियल बॉन्ड असतात ते स्ट्रॉंगर असतात, त्यांची एनर्जी जास्त असते. इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल, काय संबंधच नाही.